Saan naaabot ang 50 pesos mo? Ay, ibang commercial pala yun. 20 pesos pala yun. Ito, 50 pesos. Bakit 50 pesos? Kasi gagamitin natin yung 50 pesos strategy in running campaign. So, ano nga ba, Pao, yung 50 pesos strategy? Well, think of it this way, no? When you are creating a campaign, halimbawa, kung gagawa ka ng cold or warm campaign, mag-budget ka ng 50 pesos per day. Pero, yung gagawin mo, when you are doing yung interest targeting mo, mag-target ka lang ng isang location, tapos one interest. Yun lang. Wag mo na pagsamasamahin yung, halimbawa, yung interest na laptop, computer, desktop, cellphone, mobile phone. Imbes na pagsasama-samahin mo sila, isa lang yung i-test mo doon. So, for every 50 pesos na meron ka, isang interest yung itetest mo. Tapos, yung gagawin mo ngayon, siguro iniisip mo, no? Pao, parang ang baba naman yata ng 50 pesos. Pero bakit hindi 100? Bakit hindi 150? Bakit 200? Well, you see, you can actually do that. Pero here's the reasoning behind the 50 pesos strategy, why it works, no? Pero una, bakit ba 50 pesos? Well, 50 pesos or around 48 pesos at the time of this shooting of the video, 48 pesos yung minimum. Kasi hinihit natin yung $1 na minimum ni Facebook na per day. So, yun yung pinakamababa niya. Kaya naging 50 pesos, ni-round off na lang natin. So, yes, a bigger budget will work better kasi mas malaki yung nilalabas mo. Pero pwede ding hindi. So, when we are in our testing stage, it's okay to use 50 pesos on cold and warm campaigns. For testing phase lang natin siya ginagamit, ha. Bakit? Kasi yung algorithm ni Facebook, it will work harder when your budget is low. Mas nagtatrabaho siya. Bakit siya mas nagtatrabaho? Kasi si Facebook, ikaw yung customer niya eh. Gusto ka niyang i-delight. Gusto ka niyang i-satisfy doon sa Facebook ads para gumastos ka pa ng gumastos. So yung algorithm ni Facebook, magtatrabaho siya ng magtatrabaho, paghihirapan yung trabaho niya para mabigay sa'yo yung best results sa budget na meron ka, kahit 50 pesos lang yon. So, Pao, meaning ba 50 pesos lang yung gagamitin ko every day para sa pagtitest ng ads? Well, you see, hindi lang yun 50 pesos. Well, pwedeng 50 kung isang interest lang itetest mo. Pero, it can go bigger. It can go larger. Bakit? Kasi, kung sabihin natin magtetest ka ng 4 na interest in one day, 200 pesos kaagad yung magagastos mo on a daily basis. So, ngayon, makikita natin dito na ito yung campaign mo. Tapos yung budget mo ay 50 pesos per day for every keyword. So, dito si interest 1, interest 2, interest 3, interest 4. So, ngayon, mas marami ka na ngayon na tinetest. Bakit pa hindi isa lang? Bakit mas madami? So, ngayon, mas mahal na ngayon yung cost ko. Nagtitipid nga ako. Well, you see, kung titignan mo yung buong picture, same lang din yung magagastos mo eh. Pero yung main difference lang, mas mahaba yung testing phase mo kapag pa isa-isa lang compared sa pagsasabayin mo na sila. Alright? So, if sabihin natin merong dalawang taong nagko-compete pabilisan, sino sa tingin mo yung mas magiging profitable? Yung isang taong nagtetest ng isang ad lang per day? Or yung another tao naman na nagtetest ng maraming ads per day? Well, I'm pretty sure na mas malaki yung chances na makukuha ng second na tao yung winning na ads. Kasi mas maraming tinetest niya eh. Diba? Iba't ibang interest eh. Tapos kapag nakita niya na yon, pwede niya na ngayong scale up. Diba? So, eto na ngayon yung magiging itsura ng full campaign mo. So, every day, I really recommend that you do daily checks, no? As long as it runs for at least 24 hours already, makikita mo na yung initial results dun eh. Makukuha mo na yung feel kung mag-work pa ba tong ads na to well or hindi pa. A lot of people would say 2 days, 3 days, yung iba 1 week. Some ad agencies would say 1 month or 3 months, iba 6 months pa. Pero depende na lang yun sa kanila eh. Kasi meron silang budget to spend. Kung medyo ganito tayo, nagtitipid tayo on ads, yung kaya lang nating i-invest ay yung sure na meron tayong return, we could start with the 50 pesos strategy. Pero it doesn't end here
Di mo yan hahayaan on autopilot kapag ganyan na yan. No, it's not like that. So, the next day, kapag nakita mo na, uy, compared sa ibang niran ko, mas mahal yung ads nung pangalawa at nung pangatlong interest. So, let's kill them off. We should eliminate it. Tapos yung budget na to, pwede nating ilagay to test another interest, interest number 5, pati interest number 6, or pataasin natin yung budget ng nauna, interest number 1, pati interest number 4, para mas maraming results yung makukuha natin. So, gets? Ano yung ine-eliminate natin na losing ads? So, syempre, yung mga non-performing, mga hindi nagbibigay ng conversions, halimbawa, hindi nagbibigay ng messages, pati yung mga mahal, yung mga expensive compared to all the other ads. So, that's how you do it. That's how you do the 50 pesos strategy. And what I usually do, I usually transfer yung funds nito, yung budget nito, ng mga losing ads, doon sa winning ads na, para mas bumilis yung conversions. Tapos, the next day, kung okay pa rin yung results, saka na lang ako nagtetest ng bago kasi sure ako na meron na akong return na makukuha from the other interest groups na meron ako. So, that is how you do the 50 pesos strategy. Kaya 50 pesos kasi Facebook will work harder with a lower budget to satisfy you as their customer. Yun yung palagi mong tatandaan. You are Facebook's customer. You are Facebook customer. You are Facebook's customer, and they will try to delight you with the services they have so you can spend more. And the more you spend on testing, the more you spend on your ads, on your winning ads. Win-win ngayon yung scenario. Win sa'yo kasi mas maraming sales na makukuha mo. At win din kay Facebook kasi mas gumagastos ka. Mas may bigay nila yung tamang value for your money. Alright?